Okay, good day. So, I am going to discuss damp-free vibration, which is one of the topics under earthquake engineering. So, let's get started. So when we say damp-free vibration, it describes the motion of a mechanical system such as the figure shown below. This one. This is your spring mass damper system that is oscillating or vibrating with an initial disturbance but is subject to damping forces. Okay? So what are these damping forces? So these damping forces are forces na brought by your structural damping or your damping coefficient. It prevents it slows down the oscillation or the vibrations ato ang system. Okay, so this is the FBD, which is equivalent ani nga system, this one, and the critical parameters natong timanan here sa damp-free vibration are the following, such as your collective stiffness or stiffness alone denoted by the symbol K, your letter M or your total mass of the system. Okay, total mass na siya ha. Tapos your letter C or your structural damping or damping coefficient measured or given in kilogram per second. This one is given in kilogram per second. Okay, your K is given, or ang yang unit ani is Newton per meter, and your mass here is in kilograms. Okay, now damping, when we say damping, it refers to the dissipation of energy from the system, which reduces the amplitude of the vibrations over time. So, yes, reduces the amplitude of the vibrations over time. When we have that structural damping kasi, ganito, ayang graph ana, if this is your x-axis, diba, your displacement, and this is your y in time. Kaning x here denoted as your displacement. Yeah, displacement siya, or yeah, displacement. So when we have this damping, ma-reduce ang iyahang amplitude sa vibrations or oscillations. So ingani siya ana, di ba, hantod mahimo siyang parallel sa imong y at a certain time, di ba? So kung sa undamp free vibration manggod, same nga ani, kaso ang iyahang oscillation or vibration is constant. So meaning ang imong amplitude ana is constant divided by specific interval of time ana. So this is for undamp. And kung makita na to ang graph sa undamp is same ra iyahang maximum nga displacement here, diba, or your amplitude constant ra siya tapos diri pod same ra gihapon. So dili siya mo undang. Kung mag-vibrate ang imong system, dili siya mo undang, diba? Okay, i-consider nimo example lang ato ang pendulum. Diba ang pendulum is dili siya mo stop. So ing ana siya sa undamp free vibration, murag isa sa illustration sa undamp free vibration nga dili jud siya mo stop. Likewise diri ang graph ani is constant siya nga up, down, up, down, up. Tapos ang interval ani, which is this one, is same lang, diba? Kani diri nga points. Now, okay, let's erase this one. Now, in contrast to undamp free vibration, where there is no damping, damp-free vibration involves the presence of damping forces. So that's your letter C, or your structural damping na nakadto. Okay. In a damp-free vibration, the amplitude of the oscillations decreases over time. So mag-decrease jud ang oscillations due to energy dissipation.
because of your C, what your structural damping. The rate at which the amplitude decreases depends on the damping coefficient. Okay, damping coefficient mo ng C. Now, we have three cases in analyzing or solving systems under damp-free vibration. So, we have our first case nga, which is your under-damp system. Under-damp system. When we say under-damp system, in this case, the system oscillates with decreasing amplitude. Okay, with decreasing amplitude, and the motion is characterized by a decaying exponential function. So, meaning, napagyapon siya ginatawag na amplitude. This one here, the kaninga height. Kani. But, over time, ga-decrease siya, diba? O ga-decrease iyang height. O meaning, ga-decrease yung displacement. So, nga nahantod, mo-arrive siya diri sa 0 nga value for our displacement, which means kung in real life pa ni undang na og oscillate or vibrate na nga to ang system, wala siya naglihok, di ba ana? So inga na siya, this graph, kaninga graph represents your undamped system mo niyang graph. But damping is not strong enough to prevent oscillation, but it slows down the oscillations. So, yes, dili enough diri ang ato ang letter C or your damping, structural damping para ma-prevent ang oscillation. Mo'y nahinay pa na siya og vibrate. Di ba? Like, hantod sa dili na siya mag-move. Now, how are we going to solve our system under damp system? So, yes, we need to check the system. So, i-check nato siya, C squared minus 4mk. If this one is less than 0, therefore, underdamped siya. Okay? Underdamped siya if your C squared minus 4mk is less than 0. Now, meaning ani negative ato ang value for our C squared minus 4mk. Okay? C squared here represents your damping coefficient or structural damping. M here represent your total mass of the system, and K your stiffness. Now, if ma-proven ninyo na under-damped system, then proceed with the calculation of your A and your B. Okay, where your A is equal to negative C over 2M and B is equal to C squared minus 4mk over 2M. Now, how did we derive at this formula? So, this formula for A and B, derive na siya sa ito ginatawag na quadratic formula. What is quadratic formula again? It's negative b positive negative square root of b squared minus 4ac over 2a. Tapos, gi-separate lang sila term by term. So, ang pinakaunang nga term na yung gi-separate kani, negative b ug 2a. Kani. Tapos, this one, the second term, and this one, which is kani. Now, lahi ato ang mga symbols na ginagamit diri sa ato ang damp-free vibration. Diri ato ang A is equal to M or your mass. Ato ang B here is ato ang C. And ang ato ang C here is your sama to ang C diri, your K. That's why kung imo ni sila ipang substitute, M is okay, B, negative B, nara siya C, so mo na siyang na C diri over 2M. A is M, so mong M, so ingana ra siya. Kay naman tay okay, i-derive man nato ni ang katong formula sa undamped free vibration, di ba? I-derive na to siya wherein natay consideration for our structural damping this time. So, yes. I-derive ni nato siya nga equation. I mean, i-derive na to ni kani nga equations using quadratic formula given the parameters nga kani. Okay?
Now, after knowing your A and B value, proceed with the calculations. Okay, first is to check the initial boundary. Okay, check initial. I know, not check. Solve rather. Solve for initial boundaries. Okay, unsay makuha natin here sa initial boundaries. So when we solve for initial boundaries, morning alpha and beta values, this one only. Okay, then simple calculations na dahil natong himuon. We can use substitution method, elimination method, o kana pwede na siya, or pwede pa ba itong caltech. Okay, makuha ninyo sila ng mga values. Now, after solving for alpha and beta, okay, proceed with the actual calculation sa tuang displacement and velocity at a specific nga time period. Okay, for example, sa problem giingon, solve the displacement and velocity of the system when t is equal to 4 seconds. So, yes, ato rin pang substitute tanan parameters here nga needed. And then, charan! Makakuha rin kag answer. Now, let's go to our second case. If critically damped system, okay, ano say meaning anan niya? Okay, meaning aning critically damped system is that our damping forces is just sufficient to prevent any oscillations. Okay, then the system returns to its equilibrium position as quickly as possible without overshooting. So, diretso na siya mo return sa iyahang position here. Like, quick lang siyang mga mukuan. Murag, kung atong ipauyog ang isa ka system, pag-uyog niya, like dito siya mo, or wala man lang siya ni vibrate. Diba? Dito siya ni undang bitaw o oscillate or vibrate. No. So, the motion does not exhibit any oscillatory behavior. As we can see in this graph, wala siya nag-oscillate. Diba? Wala siya nag-ana-ana. Wala na siya nag-ana. Ritso na siya ni balik siyang original na position. Okay. Now, how can we say that the system is under case number 2? So, check the system, c squared minus 4mk. If it is equal to 0, then, yes, under sa case 2, which is critically damped system. Now, isa ra ka parameter mo i-solve your lambda. Okay? It's negative c over 2m. Okay, negative c over 2m, ano siya. Tapos, after getting this value, solve for your alpha and beta through initial conditions. Diba? And after initial conditions, okay, solve for displacement and velocity na dayon. Okay, this formula, memorize this one. Okay, our next case is overdamped system. Okay, overdamped system. In this case, okay, here is nato. So in this case, the system returns to its equilibrium position without oscillating, and the damping is strong enough to prevent any oscillations. Okay, just like sa tuang critically damped system, mo return quickly sa iyang position gihapon ang atoang system. Dili na siya ingana nga mo vibrate or mo oscillate, because ang atoang C or ang atoang structural damping or damping coefficient is strong enough to prevent any oscillations. But take note that the motion is slower as compared to your case number 2. Okay. So, naa siya diri sa ibabaw kaning graph. This one. This. Na siya sa ibabaw. So, muna siya og ingani. Tapos wala na siya nag-oscillate, wala na siya ana diretso na siya na-return sa iyahang position, diba? So, it's, I think, sabotable or understandable lang naman.
Next is, how are we going to know if our system is overdamped? Okay, from the word overdamped, meaning your c squared minus 4mk is greater than 0. Greater than 0 siya. And if greater than 0, okay, solve for your 2 lambdas. Okay, given by negative c over 2m plus square root of c squared minus 4mk over 2m for lambda 1. And here, same lang, pero negative lang ang value diri. And take note, isa ka, okay mo hang memorize na ni. Pero mag-differ lang sila sa sign. Here is positive, there is negative. And always, dili na sila pwede magkabaylo among lambda 1 and lambda 2. Okay? Kay ang pairs always ato ang alpha here is our lambda 1, beta lambda 2. So meaning ang values ani nila dili pwede magkabaylo positive una ay dayon negative. Okay? So let's delete this one. Okay, after getting your 2 lambdas, then proceed in getting your alpha and beta. This one. Okay? So, in getting your alpha and beta, same lang gihapon. Perform basic calculations such as substitution method, elimination method, when t is equal to 0. Di ba? Kay initial condition man. So, meaning, our time must be 0. Okay? And after getting your alpha and beta, proceed with the calculations. Okay? Wherein you will get your displacement and velocity respectively. Now, this is for the summary. Okay? Okay, we have the 3 cases again. 3 cases siya, no? Are underdamped, critically damped, and overdamped. Okay? Both ato silang i-check ang system. If ato ang system is less than 0, ato ang c squared minus 4mk. Okay? Under siya sa case 1. If equal to 0, case 2. If greater than 0, case 3. Okay? And for case 1, duha kabuok imong kwaon your A and B. Okay? But here in critically damped system, isa lang. It's only lambda. And in case 3, 2 lambdas. Lambda 1 and lambda 2. And dapat positive si lambda 1 diri, negative si lambda 2. And after this is get your alpha and beta. Alpha and beta, alpha and beta, alpha and beta. So, wala silang pangwaon. Perform basic calculations. Okay? By substitution method, elimination method, and etc. And lastly is solve for your displacement and velocity. Displacement, velocity, displacement, velocity. Now, take note that in case 1 or your underdamped system, kailangan imong calculator is naka radian mode. Okay? Kailangan naka radian mode siya because we are dealing with trigonometric functions here. Tapos na-mix bito siya with your exponential function. So, diri dapat ay imong calculator naka-radian mode. Okay, naka-radian. Take note. Pero diri sa case 1, case 3, okay na nga dili maka-radian ay imong calculator. Okay. So, next is the steps in solving problems for damp-free vibration. Okay? So, first step is to determine the mass and the moment of inertia of the system. Take note that when we are calculating for your mass, it refers to your total mass. Diba? For example, if we have a specific system or in water tank, so kinahanglan nimo i-calculate ang mass sa water, mass sa tank, mass sa unsa pa mga parameters na ihatag or unsa nga condition ana. And your moment of inertia here, why are we going to need this one? Because this will be needed sa calculation for our collective stiffness, which is your step 2. Okay? Given by K is equal to 12 EI over L cube. Okay? Muna siya. 12 EI over L cube. Now, imong moment of inertia here is ang ato ang support system.
or yes katong support bitaw niya nga mag-support siya. For example mo niya to ang tank, tapos kaning naa diri sa ubos kanino mga wait lang, change na. Okay, kani sila ng mga section na tawag nato ni sila steel sections mostly, di ba? Ang mga supports isa na sila desired na mga dimensions na top view. So hindi mo i-analyze ang moment of inertia ana. Okay, if built up, okay, use parallel axis theorem. Okay, solve for y bar, and lastly solve for your moment of inertia, total moment of inertia. If ever hollow, okay, mag-minus ra ka, di ba? Mag-minus, and yes, I think that's it, no? Okay, third is to check the system. Ano to? Check na tong system. If less than 0, case 1, equal to 0, case 2, and greater than 0, case 3. Okay, nara siya. So for any of the following, if ever, which case governs, kung unsa man diri ang mag-govern sa third niya step, therefore mo itong isolve diri sa fourth kung asa siya nga case. Okay, now fifth is to solve for your alpha and beta using initial conditions set by the system. Now here is t is equal to 0, diba? T is equal to 0 always. Okay, kung imo i-calculate ang alpha and beta, t is equal to 0, yun na siya always. And lastly, solve for the displacement, velocity, and acceleration if gi-ask ni siya sa problem. Okay, ang especially acceleration. Now, sa kadagan-dagan ani, how are we going to memorize this formula? Okay, so para ma-memorize naman na formula, imong timanan always na lang is your displacement ng mga formula. Okay, if master ka mag-derivative, then pwede na displacement ng mga formula imong timanan, and do derivation procedure for your velocity and acceleration if ever. Okay, so for example diri sa katong case 1 for the displacement, kani pwede na nato siya gamitan og product rule, diba? Product rule, then we can get the derivative, which is this one, velocity, and derivative again for velocity. Una na to ang acceleration. Acceleration is equal to v prime t, or is equal to x double prime t. So ano siya? Okay, imo na siyang i-derive ang velocity. Then you will have your acceleration. Now for a critically damped system, here we can use gihapon ani, we can use product rule. Yes, search na mo sa product rule, and displacement here. Okay, product rule again, tapos yes, chain rule, magamit ka chain rule na tanan, tapos product rule. Yes, okay, for example ato ning testingan ng case 3 using product rule. So sa product rule, I know dili di ka mo gamit og product rule here sa case 3. It's simply it is just simply chain rule lang, di ba? Kay wait lang, this one this term ay this value alpha and beta are constants, treated as constants. Okay, with respect to t kasi itong ating displacement and velocity so kung ato siyang i-derivative, okay, so ato ara siyang times unsa man ni siya, pwede dy over dt, okay, with respect to t man, and by derivative copy yung alpha, copy ang tapos lambda 1t, and your lambda here is constant yapon. Ato da yung okay, ato da yung gamitan og chain rule diri yang exponent. So it's just derivative sa lambda t is unsa man, lambda 1 na lang, diba? Lambda
times lambda 1 plus beta lambda beta e lambda 2 t, okay, chain rule, times lambda 2. O same na dire, gibalin na dire, gibalin na imong lambda ang ihang position. So a alpha lambda 1 e to the power of lambda 1 times t plus beta times lambda 2, gibalin na dire, e to the power of lambda 2 t. So kung imo na po ni siyang i-derivative kani, again chain rule, and treat these variables alpha and lambda 1 as your constant values, this one. So meaning ana sa acceleration nato, mas squared ra ni kaning lambda 1 here squared, lambda 2 squared for your acceleration, because of the fact na i-times man po mo siya sa lambda 2 diri sa imong first term is i-times po mo siya sa lambda 1, so madoble na siya, so mas square din na siya for your acceleration. Ana ra pag analyze, okay. So isa na siya ka technique, no, para dili na ka mag-memorize sa tanan formulas, okay. Di na ka mag-memorize pa, so madali na lang ang buhay. Okay, let's solve a sample problem. Now here is the sample problem. A water tank in a form of an irregular prism. So my god, irregular yung prism natin. So unsa kay itsura aning irregular prism, no? So ang irregular prism is this one. Okay? So ang yahang sides is dili siya equal ang heights. So yeah, dili equal ang heights. And given here sa ato ang tank elevation nga details, this one daw is 500 centimeters or 5 meters. So meaning kani 5 meters, kani nga height 5 meters, tapos 600 centimeters or 6 meters kani diri, kani nga length bayon sa ubos, and 7 meters ang pinaka taas nga side, this one, or the longest side, which is this one, 7 meters. Okay, tapos ang height dayon from the bottom sa tank paingon sa ground is 8 meters, di ba, 8 meters. And sa tuang base, which is kani diri base, kinariyang details sa tuang tank base. Okay, na siya inclination ng 40 degrees. Okay, tapos yung side is this is 4 meters, and a thickness of 836, and a thickness of 10 millimeters, 836 steel. Okay, take note, this 10 millimeters is equivalent to 0.01 meters. And one property sa tuang 836 steel is ang ato ang sa density. Need na to makuha ang density na. And naka-establish naman na daan ang ato ang 836 na steel nga density, which is 7,800 kilogram per cubic meter. And sa tuang tank naman ay tubig solid, no? So ang atong density sa tank is 1,000 kg per cubic meter. So that's it. Now let's continue. So narrow the water tank in a form of irregular prism with its occupancy load of 0.5 kilopascal. So na siya occupancy load nga 0.5 kilopascal. So kaniya ang occupancy load, okay, na siya direct na effect diri sa ato ang base alone. Okay, base siya makahatag og effect. Okay, is supported by a single built-up section. So this tube daw is a built-up section, which is shown this as this one. Okay, ano yung forma mo niyang details. Okay,
And yes, channel section siya, composed of 2 channel sections. Okay, and kani siya nga view is top view. Okay, top view ni siya na to. Now, the prism is filled entirely with water. So, kani daw, na-filled daw siya entirely with water. Okay. So, filled entirely with water. So, ang sulod niya, water. My gosh. So, water din na yung sulod. Full, juda, full tank. And yes, so na din nga na siya tabon. Okay. And has a structural damping of C. Okay, na siya structural damping or na siya damping coefficient. The built-up section has an elastic modulus of 200 gigapascal. And the system is initially displaced at positive 350 millimeters with a velocity of negative 50 millimeters. This negative sign here denotes reverse direction. Okay, ato ang gina-assume diri nga direction always is okay. Pag diri ang direction is positive, pag diri ang direction negative. Since negative man siya, so pa diri ang direction ana sa tong velocity at initial condition. Okay. So, unsa gipangitaan ni? So, determine the displacement and velocity of the tank at t is equal to 8 seconds if we have varying values for our damping coefficient C. Okay, if A 25,000 kg per second nga to ang C, B 100,000 kg per second, and C is equal to 78,704.42392 etc. kilogram per second. So, yes, medyo dagan-dagan siya, no? Tulos siya ka conditions sa ato ang structural damping. So, meaning 6 ka values sa itong answers. Tulo sa displacement, diba? Tulo sa displacement and tulo sa velocity. Okay? Now, solution sa letter A sa taha. We need to solve for the total mass of the system. Total mass. So, kailangan critical ka sa imong pag-analyze here. Dapat kabalo ka unsay mga need na to nga mass. So, giingon sa problem, matik naman diretso no nga na siya tubig. So, therefore, need na to makuha ang masa unsa? Masa water. Kailangan makuha ka na to ang masa water. Next, unsa pay lain? Mass sa ato ang unsa? Okay, nabay mass ang ato ang tank or wala? Nabay mass ato ang tank? It's naa. Okay, naay mass ang ato ang tank. Kaso, ang gi-consider lamang here is ang ato ang tank base. Okay? Well, atong gineglect ang ang mass mismo diri sa tank, included ang iyahang height. Why is it? Okay, why ingana siya? Because wala man siya giingon nga 836 steel ni siya. If gibutang ko nag 836, apil niya to ang body. Ang i-consider diri is ato ang tank base with its thickness. Ana. Tapos, okay, natin mass sa tank. To be specific, base, okay? And massa, unsa pa, nagibutang sa problem, okay, na kay occupancy load, diba? In kilopascal. So, meaning mass due to occupancy load. Okay, mauna siya. Mass due to occupancy load. Tulo na siya. Okay, let's erase this. Let's start with the calculation of our mass sa ato ang water. So, for water, okay, it takes the shape of our tank, you know. So, 1/3 times our the sum of our heights, kanina mga heights, times 1/2 base times height sine theta here sa tank base. Okay? So, ang area ani times ang surface area. Not surface area. Ang 1/3 sa
total height diri sa ato ang prism, pag i-times mo na sila, volume ang resulting value ana. So mao ni na siyang equation. So natin 1/3 5 plus 6 plus 7. Okay, because this is 5 meters, kani diri is 6 meters, and this side is 7 meters. So i-add mo na siya, i-times sa 1/3 this one, times 1/2 base times height. Okay, base na to is kani 4 meters, tapos height is 4 meters, assume, tapos sin 40, ay not assume, assume ko, tapos sin 40 this angle here. Okay, we have this resulting number. Okay, 30.85380.526 cubic meter. And nganong ako siyang gi-full nga number? It's because gusto na ko makuha ang exact nga value. Okay? And para makuha na to ang yang mass, na di ba tay formula nga rho is equal to mass over volume. Okay? We just have to cross multiply this rho and v. I-multiply na to siya, na natin value sa m, which is mo na siya. At the mass of the water is equal to the density of water times the volume of water. We have the volume na, which is this one, times your density, which is 1,000 kilogram per cubic meter. Okay? And we have this value, 30,853.8526. So, i-store naman na siya sa imuhang calculator. This one. So, kung di pa mo kabalo mag-store, ay kabalo na maguro mo mag-store, i-store na ninyo siya sa a calculator. So, nga niya siya pag-store. Okay, so i-solve sa nato daan na we have 5. Okay, 5 plus 6 plus 7. Okay, 0.5 times, dito na to 16 sin 40. Ana, times 1k dayon. Na kay 30,853.8526. Shift store A. Oh. Nga kay value ani tapos AC. Inana na siya. Timan-an mo na nga naka sa letter A. Pwede na mo siya i-take note sa papel para dili ka mawala. Okay. Ingana ko. Kay pag imo mo gunit mag-store ka ani, moabot ka og letter F ani, or most probably moabot ka og M ana. Like ma-fill in mo ng A, B, C, D, E, F, Y, M. Ayon ng X. Kay X is very essential if mag-shift solve ka. Yeah, and we are to solve for X. Next. Okay, next is we need to solve for the mass of the tank. Diba? We need to solve for the mass of the tank. Oh, it's just 1/2, 4 times 4 sin 40 times 0.01. Asa nagikan ng 0.01? Again, this is your 10 mm. I-convert din ng 10 mm to meter, we have 0.01 kani. So, diyon na kay 1/2 base times height sin 40. This is area pa lang ni siya, area. Times height din nimo, which is 0.01 kay thickness man ni. Kani. Diba? Kung imo ni siyang i-project, ani man na siya. Oh. Kung imo ni siyang i-project, paana ni ba ana? Ana imong base sa tank. Example. Kani, mo ni nga thickness. This one. Projectin niya nga thickness. Kani mo ning thickness na to ang gi-consider lang this one, this thickness nga 0.01. O, kani siyang thickness. Wala na to ning gi-appeal ang height sa tank, kaning mga height. Why? Because of the fact na pag imuha pa na siyang ipang-appeal, wala magud kay property. Okay, sa ato ang water tank sa iyahang structure mismo. Okay, wala kay property. If gibutang diya A36 steel, okay, giato siyang gibutang diri. Instead of 0.01, okay, wala ni siya. Kaning height atong gibutang diri. Okay. So, delete. Now,
calculating, we have this one, 0.051423 cubic meter. And again, solving for mass, okay, given man nato, dapat na sa inyong mind always ha, na for 836 nga steel, this one, okay, for 836 nga steel, ang yahang raw is 7,800 kilogram per cubic meter, jud. Okay. Okay. Tapos multiplying with the volume of the tank, which is this one, we will get 401.0994684 kilograms. Tapos, store natin na siya sa B. Store natin siya sa B. Nga, traga po na pagka-store. And lastly, mass due to occupancy load na 0.5 kilopascal. Okay? So, we all know na kilopascal is equal to kN per square meter. Okay? No. Now, saan nato ni para kaning kilonewton per square meter mahimo siyang kilogram sa last. Okay. So meaning para ma-neglect or mawala nato ng m squared, i-times nato siya sa area, which is atong area di ba kani diri. So i-times nato na siya sa area para mawala si square meter. Tapos for your kilonewton, convert nato siya to newton. Okay, kilonewton, cancel. Tapos na kay 1,000 newton. This term here, kilogram times meter per second squared is equivalent to newton. Ato ra siyang gibungkag daan. So that, makancel nato ning meter per second squared if ato siyang i-divide diri sa meter per second squared na rap para makancel bitaw siya kilogram na lang mabilin. Okay, meter per second squared, makancel nato siya if ato siyang i-divide sa acceleration due to gravity, which is this one, nga ang iyahang unit is in meter per second squared. So, wala na tayo other nga units. Nabili na lang kilogram, which is diri nga problem, diri nga mass, due to occupancy load, kilograms na lang din diri. Okay? Performing calculations, we will get 262.0948459 kilograms. Then, store it sa C, sa calculator. Okay. Now, solve for the total mass of the system. It's just the mass of the water plus mass of the tank plus mass due to occupancy load. At ni pang-ato nimo, diba, this is your letter A sa cycle plus B plus C. Iada mo na A plus B plus C. We have this total mass of 31,516.99958 kilograms. Now, store na nimo na siya sa A balik. Store na nimo na siya sa A. So, meaning, katong old new value sa A, may lista na to siya of new value. Wala namang gut-guti pulos. Wala na sila pulos. Kaning mga values diri. Kani. Dapat i-replace na nimo niya o kaning total na mass. Okay? Okay, kanima na to ang need. Diba? Dili man tong individual nga mass. Okay. Okay, step 2. Solve for the collective stiffness or your K. Take note na your stiffness is given by 12 EI over L cube. But we don't have value for I. Yes, we have for L. Bilat ng L. Diba? Sa atong L is this one, 8 meters. So, okay na ta sa L. Sa atong E na to here is 200 gigapascal. Okay, nagyapon ta. So, ang I na lang or ato ang moment of inertia sa atong built-up section, this one. Now, in order to solve for your moment of inertia, we need to use or we need to investigate, diba? Or we need to solve this shape by shape, diba? So ako siyang gi-color coding para mas ma-visualize. Kaning blue is this one, this shape here. Red kani nga shape, green kani, yellow this one, brown this one here, and your violet kani. So ato na siyang i-analyze. Okay, pang-erase na to. Now, sa to ang blue,
Okay, kuha na to yung area o yung y bar. This y bar is the amo ng location sa centroid sa imong individual na shape with reference sa imong reference axis, wherein ang ako ang gihimo nga reference axis here is ang akong extreme upper fiber, which is this one dire. Pwede gapon mo dire mo sa ubos ana. Now, solving for area sa blue nga shape, this is 150 times ang thickness ani 10. Okay. Ang yung thickness aniha all throughout the channel 10 meters na ni siya, 10 meters. Ay 10 mm rather. 10 mm. As well as here, yung thickness ani is 10 mm. Kani gyapon 10 mm. So yes. So it's just 150 times 10. It's 1,500 square millimeters. Okay. Tapos yung centroid is dire, diba? So since rectangle, half lang aning thickness paingon dire. So it's just 10 divide 2, we have 5. Now second shape, we have the red one, this one. So 20 dun ni 20 tapos 10. So it's 20 times 10, 200 square millimeters. Tapos location sa imong centroid, which is diba naman siya dere. Wait. This one, not siya dere. So half of 20 is 10 plus half of 20 is how much? Wait lang, mag-ano sa ta. So okay na, dili na siya 10, dili na siya 15, it must be 10. Why? Because half of 20 is 10 plus 10 nga thickness, we have 20. So this must be 20. Okay, why 15 ako naputang? This must be 20. And also this one 20. Okay, let's continue. Oh, it's saving. Okay, so yes, 20. Okay na, nasabta na siya, 20. Next, this green, 20 times 10, 200. Times yahang location, yung centroid is half sa 20 plus 10 din nga thickness. So na kay 10 plus 10, 20. Okay, yellow nga region or yellow nga shape, this one. Okay, this is 10 nga thickness times 20. So I mean this is kani nga total length is 30 rather. So 30 times 10, 300. And yung centroid, location centroid is this one, half sa 10 plus 10, pila man. So this is 5 plus 10, 15. And this one here, kaning brown, okay, it's just 150. Kaning side is 150 minus 10 minus 10. It's 130. 130 times thickness nga 10. So we have 1,300. Location sa centroid, diba? So pila man ni siya, diba? 130, diba? 130 tapos i-divide na mo siya sa 2. So we have 130 divide 2 na kay 65 plus 10 here, diba? Plus 10 here, 75 plus 10, 85. That's why 85. Now let's go to our violet nga shape, this one. So it's just 30 times 10, 300 square millimeters. Now, ato ang y bar here, katungaan ni is pila? We have 5. This one, 5 ni plus diri paingon sa ato ang x, sa ato ang pinaka taas, ato ang reference axis. Pila man na siya? It's just 150 minus 10. 150 minus 10 is 140. Okay, 140 na ni siya. Kani paingon diri
Okay? Plus 10 dayon. Sakto ba? Or dili? Plus 10. Plus kaning 5. Okay? Plus 5. 155 na dayon. Okay? Nasabdan na siya. Okay, tungo-turuhon to ha. Okay, ang kani siya 10 mm ang thickness. Okay. Tapos pila man niyang katunga sa 10. This is 5. Right, this is 5. And diri paingon diri pila man ni siya nga total na length dayon. It's just 150 minus a 10 here, kani siya is 140 kani 140 kani 140. Paingon din sa yellow diri 140 plus 10 din nga thickness 150 plus kay ding 5 diri kay di man yang location centroid, so therefore 155. Okay, and we need to get the total area. Pag-i-add mo na sa tanan, 3,800 square millimeters. Now, so for the location of the y-bar, okay, this y-bar is your total nga y-bar, like kung asa yun na-locate ang ato ang centroid. Okay? So, yes, asa kaya siya? So, using Varignon's theorem, ang total nga area times y-bar is equal to individual ni mga area times y1 bar. Ano? So, times ano mo sila? 1,500 times 5. Nara plus 200 times 20 plus 200 times 20, this one, plus 300 times 15 plus 1,300 times 85 plus 300 times 155. If solved, we will get this value. 885 over 19 millimeters or 46.5789 millimeters. Ano siya? Now, we need to use the parallel axis theorem na dayon. This one, okay, na-remember pa ninyo siya. When our y bar is nara, atong nakuha ganina. Okay. Okay. Dili ta mag-start sa blue nga shape kani. Okay, unsa mang moment of inertia sa rectangle, this is all in rectangle. So, therefore, BH cube over 12 ra. Diba, BH cube over 12. Ana. So, start na sa blue ha. Gamitan na to ani. Okay. Base times height. So, 150 times 10 cube dayon. Kay g-cube man diri yung h over 12 plus atong area 1,500 times ato ang d, which is this one. I-minus na nato ato ang y bar minus katong centroid niya, di ba? Ang yung location ani, for example, pila ni siya, pila equivalent length niya ani 46. So therefore na ani siya diri, mga diri ang y bar. So pwede ko ma-project diri mo ato ang y bar. Now ato ang y bar 1, okay, this is 5, di ba? So 5 is mo ni siya nga value diri 5. Now ato ang need makuha nga value here is kani pila kani siya nga value. So it's just y bar minus 5. Therefore mao ni siya y bar minus 5 square dayon. Okay, after this sa blue nita sa red. Okay, red is kani siya bh cube pa na base, so nara 10 times 20 cube, nara 10 times 20 cube over 12 plus 200, which is your area, times kanimong d mo gyapon ni y bar minus kaning imong y1 bar diri, which is 20. So 885 over 90 minus 20 square dayon. Tapos duha man ni sila kabuok, this one and diri, di ba same ra man na sila. So okay, times 2 na to, na times 2. Okay, tapos here proceed din ta sa to ang green, okay, nga shape, which is okay na ta sa green na shape. Sa yellow, okay, sa yellow nara it's just kani 30 times 10 na thickness, i-cube din mo over 12 plus 300, which is your area here,
times, same again, 885 over 19 minus 15. This is your y bar, and this is your y bar 4. So, yung minus, ano mo sila, squared. Okay? Plus, dinita sa, or as a brown. Sa brown, this one. This is 130, diba? So, naka-base ni mo 10. Height nga 130, i-cube din ni mo over 12 plus 1,300 your area times your D. Okay, so we have y bar minus y bar 5. So, this one. So, 885 over 19 minus 85 squared din ni mo. Lastly, we have this purple. Violet. Pwede naman. We have this violet here. So, we have 30 times 10, i-cube din mo over 12 plus 300, your area, times y bar minus y bar 6. Okay, nara. I-square din mo. Then, performing calculation, we have this I sub x is equal to 10,482.92.92.98 mm to the power of 4. Okay? Now, if nanakay value sa mong I, okay, imo da yung isolve ng k. K is equal to 12 EI over L cube. So, 12 tapos times 200 times 10 to the power of 9. So, gidiritso ko na siya. Okay? Times 10,482.192.98 times 1 over 1,000 to the power of 4. Kaya kani diba naka mm to the power of 4? Kunya to among gusto nga unit here is in what? In meters to the power of 4. So, ato ra siyang giani. So, in 1 meter, we have 1,000 millimeter. Times nato siya sa 4. Then, yes. I mean, erase na to siya sa 4. Diba? Para mas same siya diri. Over L cube. Yeah, 8 cube. So, simplifying, we have this value of 49,135.27961 Newton per meter. So, imuhang unit diri is naka Newton per meter na ha. So, yes, inana siya. Tapos, store naman siya sa B. Para continuous among solving. Okay. Store sa B ha. Now, after yun ani is we need to check the system na dayon. Kinala na diba tayo mass o your stiffness. Gamit na taning letter A. If C is equal to 25,000 kg per second. Now, nga ni, taas kitong process for mass and stiffness alone, no? So, kung marong ka dito sa mass o stiffness, good luck. Wrong jug ka, diri. So, dapat master ni mo ang mathematics of measurement. To be specific, the topic on solid mensuration. Ano siya? Mga volume, mga area, surface area, basta, about siya sa mga shapes. Now, we need to check the system. C squared minus 4mk. Ano sa kaya na siya? Natay C squared, di ba? Minus 4. Muna tong mass ganina, muna yung mag-store sa A, right? Tapos kaya dayon, mag-store naman siya sa B. So, may mo lang ibutang C squared, kato ganina, minus 4A times B, para exact imong mako nga value. Which is this one dayon. Since less than 0 din siya, di ba? Kaya negative man, less than 0, meaning under damp. Which is, under siya sa case 1. Kaya under siya sa case 1. Okay? So, after dayon ani is, yes, we need to solve for A and B. Since it is under damp system, so, kwaon na to si A, kwaon po na to si B. Now, si A, purely substitution dayon. Negative C over 2 kani is A. Iba man mong A. Because this is your mass. So, sa mo cycle, magbutang, imo lang ibutang diretso, ano. Kaya ito ipakita. Di ba nakastore ako ganina og A. So, 25, ay shucks.
25,000 over 2 alpha A. So nakay no, wala di ay no kaysa ano naman dito sa water. Ay my god na nga. Basta nga na siya ha. So 25,000 if ever nakastore tapos 2 tapos alpha din A. So pag mo na siyang ikuan, press na kay negative 0.3966113579. Tapos store na po din mo siya sa C. Okay, store naman siya sa C. Timanan niyo mo ha. If masyado kung imo siyang isulat sa papel. Nga imong gi-store sa C kay mo ni si A nga value Tapos letter B. Okay, for your letter B, 25,000 minus 4, A times B over 2 times A. Okay? Now, kabalo ka diri nga ang value here, di ba, is negative. Since negative man ni diri, so therefore, A times mo diri ang sulod of negative 1. Why is it? Para may siya positive ang sulod. Kaya ito ang i-take ani is ang positive nga value, mag-math error man siya. Negative 1. I-times mo siya negative 1 iya. So, para ma-positive ang value sa sulod niya. Okay? And with that, we will be getting 1.183937595. Because actually, okay, there man jud sa letter B, dapat napan na siya letter I diha. I means, di ba, nga to ang I, imaginary number is equal to square root of negative 1. Since dili naman ta kuan pwede man to siya i-neglect para wala na kay tay dagan naon, so pwede na siya wala diri. Basta kabalog ka nga pag-abot diri sa pag-substitute nimo, i-times mo siya negative 1 diri para may siyang positive ang sulod sa square root. Okay, tapos we will have this one. Okay, store din mo siya sa D. Okay, don't forget to store sa D. After getting for your A and B, let's solve for your alpha and beta. Alpha and beta using initial conditions. Natay initial nga displacement nga positive 350 mm and negative 50 mm nga velocity at t is equal to 0. Initial man na condition, so therefore t is equal to 0. Now we need to use this displacement and velocity function. Okay. And ato nagipang take note diri ha. Atong A, B, gipang store natin siya sa C, D. Atong K na sa B. Ato ang total mass is na sa A. Okay. Now, using our displacement, when t is equal to 0. So, when t is equal to 0, nara siya x sub 0, 350. So, meaning 350 ni diri is equal to EA to the power of 0. Diba? 0 times A, 0. And, take note, E to the power of 0 is equal to 1. So, mo ni siyang na 1 diri. Times. And take note, sine of 0 is 0. Plus beta cos 0. Cosine 0 is equal to 1. Therefore, beta na lang mabilin diri. So, beta is equal to 350. Muna na siya. And using our velocity function na dayon diri. So, substitute v sub 0 na kay negative 50, which is mo ni siya negative 50 times kani, which is mao ni siya diri o gi-store nimo sa C. So C ni siya sa imong calcu ha. E raised to the power of a times 0 kani 1, kani sin 0 0, 350 cosine 0 1 siya, pero kani 350 diri kani is 1, a cosine 0 is kani 1. So, yes. I think so, yes. Kain 350 ha is because of the fact nga atong beta nga nakuha here is 350. So, gisubstitute na nato diri so diri. Okay. Pero why is it diri wala ta siya gisubstitute? Okay, ma-zero na mo siya pa ingon. Di ba? Wala ta siya gisubstitute na lang. Kitas-taas sa equation. Now, shift solve lang. Makakuha ka og alpha nga 75.015757731 and store it sa E sa imong calculator. Okay.
Now, sa'yo na lang dayon kay kuha na din mo ang displacement of velocity at t is equal to 8 seconds. So, using again the formula for our displacement function, okay, so e to the power of negative 0.396611357 times 8. Ipang substitute nimo na sa imong calculator, ibutang nimo e raised to the power of this one, which is store sa c, times 8 na times this one 75 na store siya sa e, times e sine of 1 point, this is na store sa d, times 8. So I know ana siya plus beta nga 350 cosine d times 8. Muni mong ibutang sa imong calculator if ever nag-store ka. Okay? So, yes, mo ni siya. Press equal sign, makakuha kag negative 14.78957 millimeters. Pero take note, na kani siya dapat is imong cycle naka radian mode. Okay? Naka radian mode dapat imong cycle ani. So, unsaan pag radian mode? So, it's just shift. Okay, shift mode 4 dayon. Okay, ato ka sa shift mode 4. Na shift mode 4. This is only applicable for Casio nga mga cycle. Shift mode 4. Okay. Next is velocity. Substitute everything. Okay, substitute everything based on nga equation. Then you will get 2.96062 millimeter per second, this one. So ang mga values ani gagmay ra jud gayo, no, because of the fact nga layo na kanang 8 seconds. So meaning ana kung mo ni mong i-graph na to ana, diba, if under damp system, diba pa ana siya yung oscillation ana mugamay entud mo ana if ever nang 8 seconds diri 8. Okay, displacement pa niya 8 seconds. So meaning ani kan I know. Okay, kaya diba negative man, so meaning assume mo nga na diri 8 seconds. Okay, ato sa ning erase. Okay, meaning ani kung naning 8 seconds, yung value for displacement is na diri sa ubos, which is negative nga value, di ba? Negative 14. So, kung ato na pa na siyang pataaso ng tayo mga 10 seconds, example mo 10, na diri. So, positive yung value pero gamay ang amplitude. Nga na bitaw. Same sa velocity. Okay. If atong i-graph ang velocity again, same ra gyapon. Ana siya. Now, for our velocity, take note nga pwede na to magamit ma-check if sakto ba to ang iba medyo complex man equation sa tong velocity kani. Pwede na to siya ma-check nga sakto siya based diri. Okay? So man nimo mo gamit gyud ka og cycle nga technique inani siya. Okay, discard muna ha. Inani siya for the purpose of illustration ipang store sa nato ni sila kani pagkopyahan ko ni nga values negative 0.3966 3579 store na siya sa ano na one ni 6611 okay, shift store at C, then 1.183918337 shift store D, and your 75.0157 shift store at E. Shucks, wait.
Ay, otro be. 75 point. Ay, shoot na lang naman eh. 75.01 575731 shift store at E. No. Shift store E. Ay, nga naman eh. Shift store at E. So, okay na natin na. Check. Okay. Okay na siya. Now, AC. Tapos, dira taman ni on derivative para ma-check ha. Derivative. Nara. Now, E a to the power of t. E raised to the power of a. Okay, now what's your value for a? Value for a according here is c. Na-store siya sa c. So, therefore, c times x. Dayon. Kaya mong t diri nga time, himuon mo siyang x diri. Kaya nga naman, mauman imuhang dx diri. Ay mong time. Okay? And, yes, copying the equation. Your alpha is na-store sa e. Okay? Sine bt. Your b is na-store sa d. Your t is ano mong x. Okay, then after this one, okay, after this one, ato din ka sa plus 350, right? 350 cos sine bt. Your b again is store sa d tapos x. Now, ilet ni mo ang x din diri as pila 8. So, yes. I know it. Okay, take note, dapat naka-ready yan. Shift mode 4. Okay, so dapat naka-ready na siya. So, we have this 2.96062 mm per second. So, magamit mo na siya nga checking ani nga formula. This one sa velocity function. So, imo rang i-derivative, imo ang displacement. Mo na siya isa ka technique ha, para makabalo ka nga isakto ako ang nakuha nga velocity. Okay? Tingnan na siya. So, let's continue. So, okay na ta sa A. Diba? Let's get the displacement and velocity of the tank at 8 seconds. Okay, if C is equal to 100,000 kilogram per second. So, yes. So, first, again, we need to check the system. Okay, C squared minus 4mk. And, upon substituting everything, okay, na kanya tong mass, diba, gistore siya sa A. Okay, atong K, gistore sa B. We have 3,805,613,653, which is more than 0. So, therefore, overdump siya. Overdump. Now, kung overdump, case number 3. Natay 2 ka lambda. Diba? So, we need to solve for it. Okay, solve for lambda 1 and lambda 2. So, morning sa lambda 1, this one, and lambda 2, this one. So, kung imo silang ipan-substitute ang values, we will get this one. Okay, negative 0.6772727 for lambda 1 and negative 2.5651 for lambda 2. So, muna yung mga values. Store din mo siya sa C for lambda 1 and store sa D at lambda 2. Don't worry if ever, for example, ka sa previous na problem, mawala na ni sila ng mga values Y. Humana man ka ani. Diba? Humana man ka sa imuhang case 1 nga pag-solve, which is muna siya nakuha ng mga displacement of velocity. Lahat naman po niya siya nga phase or lahat na po niya siya nga calculation sa letter B. So, therefore, pwede rato niya siyang mailisdan ang value sa C dadto, which is kaninang bago nga value. Okay? Okay. So, ato sila ibutang dire. I-take note. Okay. Naa siya sa CD. Si lambda 1 and lambda 2 respectively. Now, we need to use the displacement and velocity functions. Muna sila ng mga functions, right? To solve for our
alpha and beta using initial conditions when t is equal to 0. So, mo ni siya, when t is equal to 0, gamitin natin displacement diri, na kay 350 is equal to alpha e lambda 1 times 0. Okay, so may mo ni siyang 1. Okay, and this one also may mong 1. So, nalakay, alpha plus beta, which is this one. And so, for beta, so, we have 350 minus alpha. Muna to ang equation 1. Now, using our velocity function naman, so, naka negative 50 here, times alpha, okay, times lambda 1. Our lambda 1 here is, muna siya, c. So, therefore, c ni siya sa inyong calculator. Tapos, kani is 1 plus beta, kani is na-store niya siya as d, your lambda 2, kani is 1. So, since naman the equation for beta, right? So, ato siyang i-substitute, which is this one, 350 minus a, nara siya, 350 minus a, alpha rather, minus alpha. So, shift sovereign ka, then we will get alpha and beta values. Okay, for alpha, store naman siya sa e, sa calculator, and beta, store naman siya sa f. Okay? So, don't forget that one. So, ang pinakauna na makuha diri si alpha. How? Kani mag-shift solve ka, makuha naman si alpha. Now, to get for beta, it's just 350 minus alpha na yun, kani. So, makakuha ka ni kay beta, ma-value. Okay? Okay, this method is what we call substitution method. Okay. Pwede gapon mo magamit sa kato inong calculator, katong two equations, two unknowns. Okay? Pero I highly suggest if mag-store jud mo values, substitution method jud mo, because of the fact that the substitution method, pwede nyo ma-store ang values atong alpha diri o beta. Whereas, kung magamit katong two equation, two unknowns, dili ka maka-store. Awa, pakita na to siya. Kaya na lang, basta, dili na siya pakita. Or dili na siya ma-store. Example, manira mo kanin siya sa equations 5. Equations 2 unknowns 1. Diba? So, na kay 1, 1, 1, 1, then 350. Then here, your values imong alpha here is negative 0.60 7777727 027. Okay, tapos na negative 2.565156511816, then negative 50. So solve nimo na kay okay ra na, because wala maguna to siya gipang store. So negative 84 okay ra. Tapos kanin siya is wait mali sa equation 1 kung anong 11 man ni 1 dapat 11350 o nara ang alpha is 433.1332279. then atong beta is negative 83.1332278. okay, so dili man siya ma-store like shift store diba ang e o di man ay ma-store di sa e, shift store e as in, pero diri lagi sa cycle nga actual is not sa actual nga cycle guys, dili siya ma-store, promise. But let's try 115. o dili siya ma-store. Pero there is sa virtual na cash calculator ma-store siya F ay control shift F ma-store siya sa F nga naman to mas ba ma-store siya diri ba. Anyways,
sa actual nga calculator dili siya ma-store if magamit ka nito equations to unknowns. So it's better to use substitution method. So suggestion na. Pero ikaw kung gusto ka nga dili ka mag-store ng values, okay lang. Okay. So for the displacement and velocity when c is equal to 100,000 kg per second. So as usual, ato na silang ipang substitute all the values knowing nga na kay alpha and beta, which is nara diri, naka-store na siya. And yes, lambda 1, lambda 2 also, na lambda 1, lambda 2 sa C and D respectively. You will get 3.3497 mm for your displacement, and for your velocity, negative 2.0358 mm per second. Now, the same strategy, to determine if ang velocity is sakto, okay, we need to use a derivative function. I-input mo siya sa mong cycle, then kailangan ang result is negative 2.0358, because if not, na ay medyo mali sa imong calculation. It's either na mali ka diri sa pag-input or mali jud imong velocity narana. Now, nanatay value for velocity and displacement for letter B. Now, for letter C, 78,704 kani 0.4239 etc. kilogram per second. Again, we need to check the system. Balik-balik ka siya, no? So, muna siya, substitute. Imo dyan na siya substitute full, ha? Ano man is 4 mk. Then, upon solving, 0 na siya, dapat. Or, yeah, 0 ang magawasin ng cycle. So, it's critically damped. Okay, critically damped na siya. Now, since it is critically damped system, solve only for your lambda. Isa ra ka lambda, which is this one. And, by substitution method, so yes, muna siya, negative 1.2486002738. Store na naman siya sa C. Okay, store the new value for C. Okay. Now, after this one, we need to solve for alpha and beta again using the initial conditions where t is equal to 0. Na 350 millimeters ang initial displacement and initial velocity is negative 50 millimeter per second. Now, we need to use the displacement function first, this one. Okay. X sub 0 is 350 is equal to alpha plus beta times e raised to the power of lambda times 0. So, this one will be 1. 1. Tapos this one is 0 yun siya. So, na kay alpha, which is 350. O, diretso na. Tapos here, sa velocity, v sub 0 is negative 50 is equal to be. So, this is 1. Okay. Plus 350 times b can is 0. Okay, plus e, this is 1. Times negative 1.2486. This is your lambda here, which is stored at C. Pwede siya C. So, shift solve na ka ni. So, sa imong cycle ani is negative 50 is equal to x plus 350 times C. O, ana siya. Tapos, shift solve will get negative 387.0109583. Store din mo siya sa D. Okay. After getting your alpha and beta, now we can solve for your displacement and velocity. So, na yun. So, kanigap mo siya nga formula for critically damped, imo siyang i-substitute, given na ni siya na nato siyang C and D. So, 350 plus 387, this one is your D. Lambda 8, this is your C. So, 350 plus D times 8, E raised to the power of C times 8. So, makakuha kag 0.15821 millimeters. And yes, for velocity pod, okay, kani nga formula, or pwede ito naman gamitin nung sa cycle nga technique, input mo ang displacement function, i-derivative nimo, tapos you will get negative 0.17977 mm per second. Now, kung i-compare nimo ang tulo ka cases, diba? At 8 is equal to seconds, mantanan, gamay jud og value ang atong critically damped system. So, meaning ana, diretso ra siya ni return, diba? Silang value ay sa
ang system is wala na kay siya nag-vibrate or nag-oscillate, di ba? So ang graph ani is paana yun siya, paana. So ang 8 seconds is mga naa diri, example 8. So gamay kay siya nga value na, pero wala pa siya nag-touch no, like na zero pa jud, wala pa na zero ana. So siguro ma-zero na ni siya mga mga na nasa mga 15 seconds and like zero na din ang value ana. So that's it. I hope nga nasabtan ng discussion. So natay values sa displacement and velocity for letter C. So that is all for damp-free vibration. And yes, thank you for listening.